kamar bayanin yadda nake yi shine mai gidana da yana noma, shi can ake noma abincin a kawo a ɗauko mu a gida a kawo mamu. To kuma yanzu ba yanda za a yi a bari a yi noman balantana a shigo da shi gida, sai dai matsalar yasa muka taso muka dawo nan, sai dai a sau mamu abinci ga mu da wurin noma amma ba ta yanda za a yi a noma shi saboda matsalar hargitsin da ya samu a ƙasa. Nabila Rabu da wannan yarinya ta kama rashin lafiya ba a kai ta ba har sai da muka ji labarin cewar na je wuri mai nisa ina an so mata magani, an zo an ce man aka je ana samun sauki, na je na kai ta na gade ban samu wani ci gaba ba, ina shan wahalar tahiya. Tun da ƙauyen ma da nake zuwa sai na biya 200 a kai ni, wata lokacin in ba 200 zan iya tafiya ƙasa. Tana zazzabi ko? Tana tari, amma dai yanzu ya yi sauƙi, sai masu zazzabi take kwana da shi. Sai me kuma baya ga zazzabi? Tana amai amma kwana biyu kuma aman ya yi mata sauƙi. In ta sha madarar nan take yin amai ko kuma? Take yanke idan na bata take yin aman. Yanzu akwai maganin da zan rubuta miki saboda aman da saboda wannan da take zazzabin da take. To sai na dawo sai aka ce mani ga kunan kun zo masu taimakon yara, shine sai na tafi wurinku da gaggawa kuma aka amshe ta hannu biyu. Na yi ya yara da dama? Amma su nawa yake ci? 2 da rabi. Ok. To bayan sati 2 sai ki dawo. To. Ba masassara. Waye sunan nashi? Mujahid. Mujahid? Ya ne babana? Ya ake? The current situation
Malnutrition cases is usually seasonal, but due to the issue of insecurity challenges we are facing currently, the number of cases of malnutrition that we are seeing is rather increasing rather than decreasing, even though the annual peak has passed. With the patients we have currently on the ward, I can say that it's just a tip of an iceberg. A lot of our parents in the community, they actually don't have much to sustain the family. Majority of them, they are farmers. Some, they are businessmen that used to go from one market to another searching for income to eat. But because of this insecurity, you find out that a lot of them don't have opportunity to travel because of fear of being kidnapped. And a lot of them don't go to farm because some of them, they will be kidnapped at the farm or something like that. Majority of us, if not all, especially at night, we don't usually wear uniform or any other cloth that will identify us as a health worker because of fear of being targeted by all those kidnappers. And as you can see, you go through our facility plus other facilities here in Katsina, a lot of them have a back door as an exit point in case of any attack. Akwai gona da nake yin dame 200 wallahi shekara 2 kenan wurin ko kwara ɗaya ban ɗauka saboda abin da ya sanya tun muka sassabe muka je aka sabe aka gyara ina komawa za a fara aiki sai na ga wa'ansu mutane tari guda cikin gona ce wa'ancan wanda babura da aka ce mana ai gayu ne sai gayu ce i to daga lokacin da ban sake koma ba na dawo sun ɗauki makwabci na ma sun harbe makwabci na nan cikin gona yana aiki sana wannan dai abu ya zama ruwan dare shi yasa wallahi wannan abu tsoron iyali na suka ce wallahi alhaji ba ka nuna waɗannan ba ƙara zuwa wannan to ya za a yi na hakura to ni na farko dai ni ma'aikacin gwamnati ne gaskiya sannan kuma manomi ne ma'aikacin gwamnati ne ni kuma ina yin noma kwarai da gaske sannan mutanen cikin garin nan da dara hausawa ne da fulani wannan gari bakin boda yake idan kai nan arewa bai wuce kilomita 1 ba ka shiga cikin Niger Republic. Matsala ta rashin tsaro a gaskiya ina ganin ina iya cewa wata 9 da suka gabata gaskiya wannan abin ya tsananta a wannan area saboda ta kai da daddare ba mai kwanciya hankali har sai garin Allah ya waye ya ga rana ta hito kan na hankalin shekwanta. To babban muni shine a ɓata ma zara'a ‘ya'yanka ko mataka kana kallo wani zai zo ya fasikanci da su kama hanya su tahe su to wannan dalilin yasa mata su ma suka rika gudu daga gidaje suna ɓuya su koma wurin da suke ganin zai yi musu kwanciya hankali har Allah kai mu sahi lafiya. Yanzu wata 2 da suka gabata zuwa yanzu gaskiya mun samu sauƙin wannan ta'addancin musamman wannan dubara da gwamnati ta ɗauko ta ɗauke layin waya rishin network ɗin nan ya jaza masu ɓarayin rishin nasara. Na taso daga gurbi saboda yawan tashin hankula da suka dame mu na rashin tsaro. Barayi sun matsa mu sun dame mu shi yasa muka dawo nan cikin garin Jibiya. A lokacin da suka je suka dinga tada bindigogi ta ko ina harsashi tashi yake. Sannan kuma suka bi garin suna ta kone shi. To shi ya ƙara sa muka jima garin ya hita ranmu. Sai muka dawo nan wani. Abin da na hiji ma tsoro yanzu ko bacci nake yi wannan tashin hankula da aka dinga sha na watannin baya da suka wuce game da waɗannan barayi da suka sha mu kai nan ma ko kwanta ne bacci wata sa'a baccin bai ɗauka ta sai in ta ganin kamar su ne suke ta wannan halbe-halben bindiga kafin a fara wannan tashin hankali muna zanne lahiya da yan uwanmu da abokan arziki da yaranmu suna zuwa makaranta muna ta sana'o'inmu mazajenmu suna noman su da komi da kiwon su amma yanzu ba mu da komi da sun kwashe shi sun kuma kakkashe mamu wasu 'yan uwa. Mu mun taho da yara guda 4, ni ta 5 shi na 6, yayan mijina ya taho da kwara 5.
A lokacin da muna can garinmu kuma gidanmu ne na kanmu, muna da ɗaki 3. Ɗaki ɗaya na yara ne, ɗaki ɗaya ma kayan abincinmu ne waɗanda irin gero dawa wanda ba a sussuka ba. Hatta wake akwai ciki da hakkin gyaɗa. Amma yanzu nan wurin gashi mun zo ɗaki ɗaya muna ta gurgumi ciki sai dai haƙuri. To yanzu mashin ya samu yana kabu-kabu. Wata sa'a ma a samu, wata sa'a ba za a samu ba. Ni ma kuma ina ɗan bige-bige na. Yara ana ƙoƙarin kulawa da su amma nan dai mun samu mun sa su makaranta na islamiyoyi da na boko. Ba mu kyale su ba karatun su ya zube amma a lokacin da abin ya faru mun yi bakin ciki yara karatun su babu shi saboda can wurin malamai da suna tsoron waɗanda ake ɗauka daga nan akwai can ƙauyuka su koya ma yara karatu suna jin tsoron shiga wuraren dole aka rihe makarantu. Yawa an tashi lafiya. Ba ta lafiya. Ba ta lafiya? Rashin cin abinci ne ko komi? To ga shi dai lafiya da masu. To za a gwada ta a gani. To rashin lafiya ce ko dai. To an auna an gari ne tana dan da tamowa tare da ita. Ba ki dan rika bata ko dan abincin ku na karkara haka kamar awara kamar wake? Ana ba. Ana bakin kokari ko? To shekara ta nawa? Ɗaya da wata 3. Sai kika ji mutane na tasha suna neman suna samu. Suna zuwa ne suna kawo yaransu suna samun sauki. Literacy level is low, their income is also low, and currently in the state, we also have security challenges that is actually hindering access to healthcare. So, the problems of healthcare are actually multifactorial. One of the problems that I feel as much as possible is to actually get people educated. People have to be educated. Children have to go to school and get basic education, get a very good foundation, and understand misconceptions, religious and cultural misconceptions. And that way, things will fall into place. In terms of supply, we have so many competing needs in the state. The services, supply in terms of, commodities, human resource for health, equipment, and things like that, not at optimum. We find challenges in form of transporting patients from one point to another. Even for the healthcare, our health facilities, there are health facilities that are difficult to reach. There are areas where people have moved away from. So access is actually a problem. Sometimes we have people displaced. Of course, when they are displaced, they also become vulnerable. And their children could be affected by, because they can't access services and they miss immunizations. Not all of them get healthcare when they should get healthcare. Wata asibiti ce nan cikin gari, bakin gari cikin gurbi. Nan muke kai yara idan ba su lafiya. Amma su can ba su yin kwamusu. A lokacin nan idan yara na ba su lafiya, lokacin ban gane wannan asibitin ba ta Santrans. To wadda nake zuwa ta kuɗi ce nake zuwa kemis kuma sai an bada kuɗi idan ma ba kuɗin ko ciko ne babu ba su bada amma da na gano can wurin komi kyauta ake bada shi sai na bar zuwa can idan yara na ba su lafiya. Gaskiya ba sauki akwai tsada kuma ko nawa ma aka biyo ka ba sai dai a baka na iyaka kuɗin ka. Ai bakin gwalgwado komi ana ba yara maganin zawo ana ba su na masassara kuma idan tamuwa ta kama su ana ba su magani. Sunan naki? Fatima. Fatima. To daga ina kuke? Magama. Daga Magama. Masha Allah.
Amma ya yanayin asibiti a wajajen naku? Wannan ma sai da na kai shi a lokacin da na kai shi suka auna suka ce bai cancanta ba su ba shi madara ba tare da baya da lafiya ba. Za su ji haɗo ne da wannan mota gwamnati su kawo ni ana. Gaskiya muna jin daɗin haka domin Allah yaron nan da na zo da shi ba haka yake ba. So yanzu shi ya yanayin samun saukinsa? Da sauki sosai. Da ranar da na zo da shi baya iya zama. Tari ne ya matse shi baya iya ma shaida sosai. A yanzu kuma kaga yana iya zaunawa da. There are a lot of patients there in the community because of lack of inadequate humanitarian services that they are offered services like ours, and also due to the issue of insecurity that hindered people from coming to seek for medical attention. There are some that will even slept here in our facility so that they will be able to catch up with the activity the next day. But unfortunately, due to the increased number of patients we are receiving, there are some that will come spend the whole day without even seeing a doctor. Gaskiya yawan sa rashin lafiyar shi tun dai daga yayi da na yayi shi da lafiya lau jikin shi yake, amma tun da na yayi shi ya ci gaba da gudawa. Mun kai shi asibiti amma aka ba shi magunguna muka zo yayi sauki kamar kenan. Gaskiya na sha wahala sosai kamar da in kiyaye lafiyar shi saboda da madara nake zuwa an sauwa, idan na an so ta sati ya zo bani da kuɗin komawa, to sai dai ko in ranta in je in na an so da dawo in Allah Ubangiji ya sanya na samu dalilin wannan sana'a da nake yi zan biya. Katsina State is one of the states facing mortalities in children and mothers. This is a serious challenge not only in Katsina State but in the whole north. One of the biggest challenges is funding. There are quite a lot of things that health sector really needs. Apart from nutrition, we have other things like the provision of necessary medical equipment, also provision of drugs. COVID-19 has impacted negatively in the socio-economic of the family, especially a situation where so many sanctions were put that no importation, no exportation, and also even access to the local markets were restricted. And you know, we have quite a number of people that earn a living, you know, from hand to plate. So whenever you stop him from going out on that particular day, definitely it's like a challenge to him because you are depriving him of so many things, especially food to eat, especially other little things to take care of the family. Euro tiya ko me? Ina son tiya guda. Euro 650. 650? Haba malam mai gida a da ya rage ko? COVID-19 gaskiya ta shafi al'amura da yawa na harkokin mutane, musamman abin da ya shafi kasuwanci. Kasuwancinmu ya tsaya, musamman ka ganin Katsina an rahe mu kusan wata guda ba mu hita ba muka yi sana'a. To wannan abin ya kawo mana cikas, ya kawo mana koma baya. Mun hito ba inda za mu, mun hito ba wajen sana'a ba inda za mu je mu nemi abinci za mu ci. To wannan abin ya shafi tattalin arziki magana sosai ma ba ƙarfi gaskiya. Gaskiya akwai matsaloli gaskiya. Tunda kamar yadda na gaya maka wani lokaci sai an shirya zuwa kasuwan sai ka ji wani abu ya faru na crisis ɗin da ake sai a fasa zuwa kasuwan kwata-kwata.
to kaga ran nan ba za a samu abincin ba za a je kasuwa ba farfar sai a hakura saboda insecurity inda ke fama da shi. Ai dole ma an rage ma sosai ma, yanzu ya koma kusan kishi 1 cikin 3, ma'ana an rage abinci. Wasu in suka ci da safe sai kuma dare ba a samun abincin rana, in ma an samu dai kaɗan ne gaskiya saboda karancin kuɗi ga hannun mutane. Hey. People are suffering. I used to get many cows. I have more than 150 now. You can see I only have just less than 60 cows. Actually, we are facing a lot of challenges, not only farming activities, all other activities, even trading, even whatever, hawkers and all other things that you think that is bringing development to the social economy of the state. If you did not cultivate, you know the result. You are not having anything at the end of the year. So that is the major difficulty facing more especially local people. Women and children are one of the most vulnerable people in each and every community. And this insecurity have really affected them seriously because, one, they are always at the receiving end. So maybe their husband cannot go to the farms and all these things, nobody is to provide the necessary need for them, for their livelihood. Everything can happen. Anything can happen to everybody that go to the bush. na asibiti gaskiya fargaba na ɗaya ne na baro yara nan kuma da ma na ce ma dai wannan magajin shi da ma na baro shi wurin kakan shi da ya jin daɗi. Gaskiya a nan bayan shi tunanin yara na ɗayan ke na baro a can saboda ganga can babu network ɗin balle ka kira ka je ya yaron da ka baro ya samu sauƙi bai samu ba yanzu ka ga in ba na kira baban shi ba a can a nan bara ɗin. Gaskiya muna taruwa duka dai mu rufa maka kai juna asiri randa yake da shi mu ci a samu yadda aka yi aka ci tun da dai yanzu dan noman da aka yi na damana su ne muke amfani da su zuwa nan gaba in lambun su ya zo za dan sayi abinci a guzurin damana. To ni gaskiya ban taba zama a ciki ba amma dai ana samun matsaltsalu saboda yanayin unguwa ka san ai ina zuwa sabida a yanayin a hanyar dai ba a cika irin wa'annan abubuwan ba Allah ya tsare. Gaskiya na ji ba daɗi yadda ba a zato kuka tun ina yi na yi har na kai na bari na rabu da mutane da abokan arzikinmu da 'yan uwa da komai mun rabu da su kuma sannan ga shi duk wani abinka ya zo ya kubce ba shi ga hannunka wasu ma kuma sun rasa rayuka mu dai ba mu rasa rayuka ba.